Okay, Bhutat. So today we are going to talk about percentage changes. Right? Percentage changes. Percentage changes. So I will be giving some questions. Then you will think how to do this, how to do this one, how to do this one. With that, at the end, within about 45 minutes, you will get the clear idea what I need to tell you. A flow එක කොහොම පාත් එක අරගෙන යන්න. හරිද? විනාඩි 45ක් පුරාවට මේ මං කියන එක අහගෙන මං එක වැඩ කරන්න. ඒතකොට වැඩේ හරි. Right. Now we are writing a question. කෙලින්ම. Percentage changes ගැන කතා කරන්නේ අද අපි. Okay. So today it's about percentage changes. ලියන්න පුතා number 1. ලියන්න හැමෝම. නිකන් ඉන්න එපා ලියපල්ලා. Everyone right. Right. A equal BC square over D. A equal BC square over D gives a physical equation. Gives a physical equation. A equal BC square over D gives a physical equation. Right. Part A. අපි ABC ටිකක් ලියන්න. Part A. If keeping C and D constant, keeping C and D constant, ලියාගන්න ලියන්න නැතුව ඉන්න එපා. පිළිවෙලට අන්තිමට තමයි වැඩේ හම්බෙන්නේ. Keeping C and D constant if B is increased by 20%. Keeping C and D constant if B is increased by 20%. If B is increased by 20%, what is the percentage change? What is the percentage change of A? What is the percentage change of A? Okay, that's the most simplest one. අපි අගට මෙමු ABC වලට යමු. A එකේ answer එක කියලෙමු පුතා. The other way, listen. Now, to part A, what are constant? C and D are constant. So, forget them. As they are constant, forget them. In A proportional B, okay? Then we are increasing B by 20%. Ena puta, percentage increase of A is also 20%. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දකිදි දැන් හිතෙනවා. දැන් මේ වෙච්ච දේ හිතලා මේම නම් මේම okay 20% is the answer. දැන් ඕක ඇති දෙයක් නෑනේ. තේරුණානේ ඕක. හරි. ඕක කොහොම දැන් අරගෙන අපි B එකට එමු. Write the answer here. Right, write the answer. The answer. The answer. The answer. ඒක ලේසි. ඒක දන්නද? They are directly proportional. So, percentage change of B is same as percentage change of A. Harida? Then B. Then B එක ලියන්න. ඔන්න මේක බලමු ඈ. මේක පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. එකින් එක ගේම ගහන්න. හැම එකකම ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා. හැම පාර්ට් එකකම බලපල්ලා කොමලා. ලියන්න මෙන්න. Keeping B and D constant. Keeping B and D constant. Keeping B and D constant. If C is increased by 20%. Keeping B and D constant if C is increased by 20%. What is the percentage increase? What is the percentage increase of A? What is the percentage increase of A? Right. Then give a try. Pencil එක අරගෙන කරන බම්බුවක් කරලා just give a try. දැන් හැමෝම වැඩේ කරන්න ඕන. නිකන් හිටියොත් මේක output එක ගන්න බෑ. වරදුනට කමන්නේ මොන හරි ලියපල්ලා. I'm giving only 30 seconds පුතා. Hurry up. හිතන්න. Think. What is the answer? Everyone, give a try.
See this one. ඔන්න ගේම ගහමු. ඔන්න පුතා. Here A proportional what? මුලින් කියන්නේ ඒක හිතපල්ලා. C the C square. C square. Okay. Then ඔහොම තීති අර වගේ සුටුස් ගාලා ලියන්න බෑ. පොඩි වැඩක් කරන්න තියෙනවා. හරිද? right. ඔන්න මම ලියනවා this is the initial value of A කියලා හිතන්නකෝ. A initial value. ඔන්න අපි හොයන්නේ new value of A is new value of A initial value times ඔන්න පුතා මේව පුරුදු වෙලා දිගට කරන්න තියෙනවා මේ කෙටියෙන් කරන්න හදන්නේ. Initial value times ඔන්න මම ලියනවා C increase by 20%. 1.2 then here you have 2 square. Okay. If it is increased by 30%, what could you write here? 1.3 then. If it is increased by 50%, what could you write here? 1.5. This 2 is here. If you had a third power, you would write 3 here. Okay. Now what is the thing you are going to have? දැන් උඹලා ප්‍රශ්නේ මන් දන්න සර් මේක ආපු විදිය 1.2 ආපු විදිය බලපළව චුට්ටක් 1.2 ආවේ පුතා 1 plus 20 over 100 plus උනේ as it is an increment plus උනේ as it is an increment decrement එක නම් 1 minus පුතේ what is 1 plus 20 over 100 1 plus 0.2 එතකොට ඒ කීයද 1.2 ඒ තමයි මෙයා. Can you understand how we got here 1.2? Then this is A into pute 1.44. Can you understand? So what is the initial value? A. What the new value? A into 1.44. Hitan, what the increase? Ekapar hitan. Increase is 1.44A minus හරි නේද මොකද්ද A මේ මොකද්ද initial value මේ මොකද්ද new value what the remainder 0.44 තේරෙනවද A පැහැදිලිද මෙච්චර ලියන්න එකපාර උත්තරේ ගන්න පුළුවන් වෙනවා මම මේක මකටවත් වටින්නේ so එහෙනම් පුතා this is the increment එහෙනම් what the increment as a percentage 44%. එතකොට දරුවා මේකේ කරන්න ඕන ඕවා ලියලා ඉන්නේ නෑ එකපාර after you got this හිතනවා දැන් this value we got as 1 plus හිතනවා 44 over 100 හරිද පුතා එහෙම හිතෙනවා හිතන්න ඕන එතකොට ඔක එන්නේ එහෙනම් when C increase by 20% what the percentage increase of A කියන්නේ 44%. This is your answer. බය වෙන්න එපා මේක සෙට් වෙනවා දැන් තාම එක ස්ටෙප් එකයිනේ මං තාම ඒ කරා B මං කොට පොඩ විනාඩි 25ක අල්ලන් ඉඳපල්ලා කියලා රයිට් බලන්න මේක ආපු පුතෙක් ඉන්නවනම් ඕකේ හරි හිතන්න එපා පුතේ ඕකේ ඩෝන්ට් think මේක දැන් උත්තරේ ලියා ගන්න පුතේ අපි ඊළඟ කොර කරමු ඈ අපි ඊළඟ කොර කරනවා yes අපි ඊළඟ කොර කරනවා බය වෙන්න එපා ලියා ගන්න put here plus මයින්ඩ් එකට එනවා ටක් ගාලා අන්තිමට අපිට නිකන් ක්වෙස්චන්ස් හදද්දි MCQ හදද්දි ටක් ගාලා ඔලුවට එනවා බය වෙන්න එපා පුතා හදලම් පුරුදු වෙනවා හරි පුතා Now I come to the next question. Number 2. Balan. Second question. X equal y to the power 3z. Leon. Gives an equation. X equal y to the power 3z.
gives an equation. Part A, right? Part A, keeping z constant, if y is increased by 40%, keeping z constant if y is increased by 40%. What is the percentage increase of x? What is the percentage increase of x? What is the percentage increase of x? Right. බලන්න හදලා දෙන්න පුතාලා. Just think. Pencil එකෙන් වගේ ටක් ගාලා හදන්න බලන්න. Just give a try. කම්මැලිකම ඉන්න එපා පුතාලා. Everyone give a try. Give a try. In each part there is something new to think, okay? I'm not trying to give the same thing here. Okay, right. Let's see Putha here. So I'm going to take the answer. Putha, now what I'm going to write? X proportional y to the power 3. New value of y. Its initial value into what? 1.4 what is the power? Third power. Now you have to multiply 1.4 into 1.4 into 1. This is Puthe y into 2.744. Appata kata unane ay. Putha bari velawat if it was 1.744 mono hari bambuwak karanawada. This 2 point something. Katai ne? Katai. Bari velawat Putha if it was 1.744 what could be your percentage increment? E mona nang uttara kiyanu? Ko tuk gal. Mu amatak karwal 1 epa 1 epa 1 ta wada වැඩි ප්‍රමාණ 74.4 මේක 2 නේ බං දැන් මොකෝ කරන්නේ අපි අයින් කරා මොකද්ද 1 නේ 1 අයින් කරන්න කියලා මම කිව්වා because 1 is the initial value තමයි 1 a කියන්නේ a initial value a1 into a this is the new value 1.774 1.744. So the increment is 0.744. ඒකයි එහෙම ගත්ත. එහෙනම් මෙතන හිතපල්ලකො චුට්ටක්. Yes. මෙතන මොකද ගන්න? increment එක හිතන්නකො. 1 තමයි initial එක plus 1.744 right? එවනද මේ තියෙන්නේ? එතකොට දැන් මෙයාව මොකද කරන්නේ? මේක අපි move නැතුව තිබ්බනම් 74.4. ඉතින් මෙයාව කියන්නකො. මේක මෙතන දාන්න. 174.4. Our answer is percentage increase. मैं वाइन करना 1 9 करना ने 1 9 करना 3 point गाना तिबत 1 9 करना 8 point गाना तिबत 1 9 करना. So percentage increase of y is how much? 174.4%. Hands up who got this answer? Ella boys, ella girls, ella. හරි ලියාගන්න අනිතුන් ඊළඟ හදමු දවසක අපිටත් ඉර පායයි පුතේ නෑ නෑ එකින් එකේ මොනවා හරි අලුතෙන් දෙයක් දාන්න ඉතින් හදපේකම දාලා වැඩක් නෑ නේ පුතා චූටි එකක් මම පොඩි අප්ග්‍රේඩ් එකක් දෙනවා
පුතා this is new value of x ඔන්න මම වරද්දලා පුතා new value of x බුදුම්මෝ not y new value of x හරි හරි new value of x not y x හරිනේ right දැන් මේක තේරිච්ච නැති අය මේක ගෙදරදී බලන්න ඊළඟ එකෙන් වැඩේ තේරුම් ගන්න මේ එකම දෙයක් කරන්න හදන එක ක්‍රමවලින් ඕකේ අවුල් ගන්න එපා එකම දේනේ වෙන්නේ මේක තේරිච්ච නැති පුතාලා ඊළඟ එකෙන් මේකත් තේරුම් ගන්න බලන්න ගෙදර ගිහලා ආයි චුට්ටක් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා okay now I come to part B පුතා B part we are still in the same question new value of x are not y ඔන්න මේක ගොඩ දාමු now B part ලියන්න if y is increased by 10% and if y is increased by 10% and z is increased by 20%. If y is increased by 10% and z is increased by 20%, what is the percentage increase of x? What is the percentage increase of x? If y is increased by 10% and z is increased by 20%, what is the percentage increase of x? Right, give a try. Then දෙන්නම වැඩි වෙනවා. Give a try. Do the simplifications. Okay, see this one Puta. Now here anyway no need to write proportionally because both are there, no, both are there. I'm just writing new value of x, initial value into y is now what? Increase it by 10% එනම් කියන්න 1.1 what is the power? Third power එච්චරද නෑ into percentage increase of z is 20% එනම් 1.2 this is x into පුතේ 1.1 cube is 1.331 into 1.2 it is x into 1.5972 දැන් මම ආසාවෙන් බලන් ඉන්නවා what the percentage increase of x කියන්න පුතේ හඬ නගා 59.9
72 බලන්න දැන් හරි ගියා දැක්කනේ දැන් ටිකක් කලින්ට වඩා ඉනවා එල බුවාලා එල බුවිච්චියෝ හොඳයි so let's go to the next one ගේම අතාරින්න එපා ගේම තාම තියෙනවා right අපි ඊළඟ එක බලමු නිකන් මම හැම එකම පොඩ්ඩක් වෙනස් කර දෙන්නේ okay now the third one on number 3 L equal 2/5 times Mn Mn gives an equation L equal 2/5 times Mn gives an equation on the question if m is increased by 40% if m is increased by 40% and n is decreased by 30% if m is increased by 40% and n is decreased by 30% හරිනේ what is the percentage change of L what is the percentage change of L what is the percentage change of L right ගේම ගහලා දෙන්න පුතේ you can do this give a try නිකන් ඉන්න එපා එකින් එක ඉස්සරහට අපි අරගෙන යමු do it කවුරුත් කම්මැලිකම ඉන්න එපා වැඩේ කරන්න හොඳ පුතාලා වගේ කම්මැලිකම ඉන්න එපා give a try do the multiplications හැමදේම පිළිවෙලට කරගන්න think okay now listen Agan new value of L okay do you have to bother about this 205 no that's a constant වැදගත් නෑ යා this is same as L proportional Mn ඔච්චරයි දැන් පුතාලා m increased by 40% tell me the new value 1.4 m 1.4 L times sorry වැරද්දුවා මම initial value L times 1.4 into m decreased by 30 දැන් මොකද
ඔයාලා උත්තරේ 30% 10% කියලා දැම්මද 40 minus 30 එහෙම නෑනේ. Tell me what is the new value of m? 0.7. දැන් මේක ආපු විදිය පැහැදිලිද? How did this come? 1 plus 40 over 100 is 1.4. Then this value is 0.7. How do you get that? 1 minus හිතන්න 30 over 100. 0.7. So this is L into 0.98. Can you see? So is it an increment or decrement? කියන්නකෝ decrement. මේ 0 point ගාන. New value is less than initial value. මේ 0.98 එන්නේ කොහොමද පුතා? 1 minus එන විදිය කියන්නේ 1 minus කෝ කියන්නේ 2 over 100 ගෙන්නේ දෙන්නේ. එම නේද? So that is 1 minus 0.02 එම නේද? එතකොට මේක හම්බෙන්නේ. එහෙනම් දැන් පුතාලා හිතන්න බුද්ධිමත් ජනතාව 2 over 100 එහෙනම් percentage decrement කීයද? 2%. Percentage decrease of L is 2%. Decrement එකක් තියෙනවා. මම ඒක change එකක් කියලා හුවේකනේ. බලන්න මේක ආපු දරුවෝ චුට්ටක් අඩු වුණා. ඒව තමයි ඉතින් මේම යන්න ඕන. ඕකේ good. අපි මේක ලියාගෙන ඊළඟ වැඩේට යමු. අනේ මන්ද සර් හදන එක වරදිනවනේ බන්තර්. මොනම මගුලක්ද සර් මේ වෙන්නේ? හැම එකකම අලුත් කෑල්ලක් තියෙනවා පුතා. එකම දේ දුන්න ගමන් උඹලා හදනවා. මම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා. ඒකයි වෙන්නේ. මම පොඩ්ඩක් හරි වෙනස් කරනවා. Write the next question. Podi එකෙත් දෙනවා. Number 4 ලියන්න. Fourth question. If ඔය කතා කරන පුතාලා නිශ්ශබ්ද වෙන්න. If length of one side of a square if length of one side of a square length of one side of a square is increased by 30% is increased by 30%. What is the percentage increase of area? If length of one side of a square is increased by 30%, what is the percentage increase of area? What is the percentage increase of area? Okay, Buddha, time is enough. Now, sometimes you may be thinking that I didn't give any equation. What happened here? Why should I give an equation to area of a square? What is area of a square? Area is L square. Right? Okay. So, initial area is select as A. What is the new value of A? Kian? New value. Initial value into Kim. 1.3 1.3 square
this is A into 1.69. එකපාර කියන්න. What is the percentage increase of A? 69%. මේක ආපුවා පුතාලා. එළබුවාලා. right? live එකේ කීප දෙනෙක් අද ඉස්සුවා. okay. දැන් මේකට එන්න තමයි අර අච්චර දේවල් කියලා පැහැදිලි කරේ. එතකොට ඒව පුළුවන් නම් මේව නතින්නේ පුතා. right? අපි තව එකකට එමුකෝ. ලියන්න. හොඳයි. live එකේ ඉන්න පුතාලත් වැඩ කරනවා. number 5. if length of one side of a cube, if length of one side of a cube is decreased, if length of one side of a cube is decreased by 60%, decreased by 60%, what is the percentage decrease of volume? What is the percentage decrease of volume? What is the percentage decrease of volume? Start now. Okay, I'm going to get the answer now. Time is enough for that. It's number 5, okay? What is volume of a cube? L to the power 3. L to the power 3. New value of V. New value of V. Liyanne. New value of V. Initial value into Haganinna, right? What is the new value? Decrease by 60. It should be multiplied by what? 0.4. What? Third power. Can you understand? Decrease by 60 ne puta. So this gives V into 0.064. හරිද? දැන් හිතන්න ඕන 1ට වඩා මාර ගොඩක් අඩුයි. දැන් මේ 0.064 එන්නේ 1 minus මොකක් divided by 100 දෙක හිතන්න. 1 minus හිතන්න පුළුවන්ද? 936 කියලා හිතුන්නේ නැද්ද? What is 1000 minus 936? 64. ඔන්න බලන්න මෙතනින් ගානට එන්නේ 1 minus 0.936 නේ. It means 0.064 නේ. දැක්කද? මම කියන්නේ මේක සබ්ට්‍රැක්ට් කරාම එනවා. අර මෙහෙම එකපාර හිතෙනවා නම් මරු එක. Can you understand? මට නිකන් කියන්න බලා 1 minus මේක ගන්න පුතේ කියලා. 1 minus මේක ගත්තාම නේ 0.936 තමයි. මම කියන්නේ ඒක අර හිතෙනවා නම් ෂෝ. So what is the percentage decrease of V? Can 93.6%. හරිද? පණ එක කොට ගියා. ඉන්නවා සමහර අයට ඇවිල්ලා නැහැ. එල හරි. ලයිව් එකේ පුතාලත් වැඩේ කරගන්න ඔන්ලයින් ඉන්නු වැඩේ කරපන්නිලා. right.
මෙන්න පුතා. Shh. Now it is number 6, okay? 6. ආලි නම. A equal BC square over D gives an equation. Yeah. A equal BC square over D gives an equation. Part A. Keeping D constant. Keeping D constant. Keeping D constant. If A is increased by 4%, if A is increased by 4% and A name pute B, sorry, keeping D constant if B is increased by 4%, harida, B is increased by 4% and C is increased by 12%. What is the percentage increase of A? What is the percentage increase of A? Right. A part එක හදලිමුකෝ අපි. A part. Okay, Buddha. So here I can write A proportional BC square because D was constant. What am I laying up new value of A. It is A into B. B is increasing by 4%. So it is what? 1.04. How did you get it? 1 plus 4 over 100 is 1.04 into C. C increased by 12%. 12, right? So it is 1.12 square. Can you understand? So this gives us, that's 12%, right? Right. So we get here 1.3046. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතයි සර් අපිට මේ පොතෙන් හදාන්න කියලා සර් කැලේ මම පුතා A level කරලා ඉවරයි.
මම ඒලොල් කරලා ඉවරයි මම මෙතන ඒක හදා ටයිම් එක යන එක තේරුම් ගන්න. Can you understand? මොකද සමහර අය ඔය වගේද මොකද අපි දෙකවල අතර කම්පිටිෂන් එකක් නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ. මම මේ ටයිම් එක අරගෙන තේරුම් ගන්න යන්නේ නේ. So අපි හරි ඇකියුරේට් ආන්සර් එක ගන්න යා. So this is not finished yet. තව තියෙනවා. ඔය තරම ලිව්වත් ඇති ඉතින්. It gives us 1.304576. තව යනවා. ඔය ඇති. decimal place දෙක තුනකට ගත්තාම ඇති. So now what is the percentage increase of A පුතේ එහෙනම් කියන්නේ 30.46%. මේ පාර හරි ගියාද? දැන් අම්මට දැන් පුතා බොහොමයක් ජනතාව ඉන්නවා. ලයිව් එකේ තියෙනවා. අපි දැන් එන වැඩකාරයෝ. අපි තව එකක් කරලා පුතේ ගේම් එකට දාගමු. එකයි. තව එකයි. The last one. ඔන්න පුතා. දැන් බලන්නකො අපේ දරුවෝ හරි දක්ෂ දරුවෝනේ. තාම A දැන් B. B. We did simple A. දැන් B ලියන්න. If capital B is decreased by පුතා නිශ්ශබ්දව ලියන්න. If B is decreased by 18%, 18. If B is decreased by 18%, comma, C is increased by 44%. Sorry. C is increased by 20%. C is increased by 20%. Sorry, if C is increased by 20% and D is increased by 44%. D is increased by 44%. What is the percentage change of A? What is the percentage change of A? මට එකපාරක් කියන්න පුතා what is the percentage change of V මං දුන්නේ කීයද? What was it? 18%. C increased by 20%. D increased by 44%. Right. Do the question. Okay, Buddha. I'm writing new value of A, new value of A, Nishabda Venna, that is equal to initial value into being B, we had a decrement 18%. What should I write here? 0.82. How do you get it? 1 minus 18 over 100. This is 0.82. Decrement. Into 1.2, then square. Divided by, yes, 1.44. Percentage increment 44. This is A into 0.82 into
1.44 divided by 1.44. Sata gala cancel unane. What is this? A into 0.8. You tell me what the percentage decrease of A. කියන්නකෝ දැන්. 18% මයි. බලන්න මේක ආපු උදවිය. අන්න දැක්කනේ සීන් එක. දැන් දක්ෂ බබාලා. That's all. එලකිරි එලකිරි. So Pute, we will be doing simplification sessions like this, right? Whenever we get a time, පුතාලා ඒවා practice කරගෙන වැඩි කරගමු.